Assalamualaikum. This is Taslima Afroz. I've done my bachelor's from USTC in Bachelor's of Pharmacy, and after 5 years of struggling, I got my visa on Edithcon University, which is situated in Park, and I got my visa through SSP consultancy. I got admitted on the varsity doing my Masters of Public Health with 20% scholarship, along with versus scholarship, which is approximately 5,000 Australian dollar. And throughout my journey, Tawhid Bhaiya and Ibrahim Bhaiya helped me a lot from Dhaka, as I'm living in Chittagong. From Dhaka, Rafiq Bhai and Rabbani Bhai also helped me so much. And after 1 month of painful waiting, and I got my visa with my spouse. Hello, my name is Azmain Subahan. অনেকদিন পরে প্রায় বিগত 1 মাস পর আমরা আমাদের ভিসাটা পেয়েছি এসএসপি কনসালটেন্সি লিমিটেড থেকে। তামিদ ভাই এবং ইব্রাহিম ভাই অনেক হেল্প করেছে আমাদেরকে, যার দ্বারা আমরা অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সুযোগটা পেয়েছি। ধন্যবাদ সবাই।